دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره. ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة، ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. أنا ما أعرف يعني، شوف خلينا نحدد إطار الموضوع. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين، هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال، ليس هناك احتلال، هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم، وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام، وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون. Is the Palestinian crisis a land dispute, in your opinion? No, I don't think so at all. It's a religious issue, and I asked one. It's mainly when you see the whole Palestinian issue. Their problem is they don't want Jews to survive there. So if all Jews became Muslims one day, they will have no problem with that. So the issue with them is Jews. I asked one day a friend of mine, if all Jews converted to Islam in Israel, will you still have this fight and trouble? He said, of course not. I said to him, then this is not a problem of a land. It's a problem just because they are Jews. So, and when you listen to the Arab media, when you follow the Arab media, when you follow the people who are, it's all about a religious war against the Jews. And they wanted to take it further to apply the prophecies that Muslims will slaughter and kill every Jew in the world. This is one of the prophecies in some book called Al-Bukhari. It's not in the Quran. But it's in a book called Al-Bukhari that's well respected by many Muslims as a source of hadith book for the words of Prophet Muhammad. And there is this, what they dream about is to fulfill this prophecy of killing every Jew there. So the problem here is in my, it's not a view. When you listen to the mosques, when you listen to the sermons, when you see the media, how they incite hatred and violence against people just because they are Jews. So you will realize that it's not a land dispute. And what if America pushes Israel to concede land and to establish? This will encourage the jihadists more and more in their path. In fact, the America should do the opposite. When the jihadists attacked America in September 11, they wanted to see these concessions happening. And if you showed them concessions, they will just attack you again. As when you were weak in 1998 and you didn't respond strongly enough against the attack on your embassies in Kenya and Tanzania, they attacked you again. And it was stronger. But when you went very hard on them, they haven't attacked you for years, and because they are afraid of you. So the jihadist mind is a different mind. You have to show them that what they want to achieve, they are getting the opposite. So if they are expecting you to do pressure on Israel, for example, to do concessions to them, then in fact you do the opposite of this, and this will give them a lesson. Don't attack us again, because we will not surrender to you, and we will do the opposite of what you want. So they feel they are losing, not gaining by their attacks. This is the message that you have to convey to them, and so to change their mind and to make them think twice. Hamas's prime goal is to establish Islamic rule in all of Palestine, including Israel. Our Palestinian team poses as local media and interviews Hamas leaders. Reassured they are speaking only to their own, they describe Hamas's true strategic goal: an apocalyptic war against Jews. It's either us or them. No dealings with the Jews. I don't need the Quran to see their evil.
استراتيجية وسياسة And I say, ودينيا. it's either us or them. وجود أو لا وجود بيننا وبينهم. They believe that apocalyptic war will be ushered in with the second coming of the Christian Son of God, Jesus Christ. But according to Hamas's version, Jesus does not return as a savior. He will come here to the holy Islamic shrines in Jerusalem, revered as a radical Islamic holy advocate. Jesus and his faithful Muslims from the Al-Aqsa Mosque will come out and chase the Antichrist to the gates of Lud, as said in the Hadith. So Jesus will kill the Antichrist, so Jews will be separated and will hide between stones and trees. And then the stones and trees will call out, O Muslim, O servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him. Hamas, the group in control of Gaza, is preventing civilians from leaving their homes after the Israelis warned them of an impending strike. I also spoke with a civilian in Gaza City who confirmed this information. This is significant because the source indicated Hamas is threatening people and preventing them from leaving if they tried to get to a safer location. Wait, Trey, then all of these Palestinian people will die. Why would that be Hamas's goal? الإسرائيلي معروف عنه أنه بحب الحياة. إحنا منضحي نعتبر أنه قتلانا شهداء. فأمنا يعني أهم أمنية عند أي واحد فلسطيني أنه يستشهد في سبيل الله دفاعا عن أرضه. Hamas created a labyrinth of tunnels cutting under the suburbs and fired from concealed positions from within the population. The Israeli army warned inhabitants to leave. Hamas told them to stay put. الجيش الإسرائيلي اتصل على التلفونات وقال له اخلوا منطقة الشجاعية كلها الخط الشرقي واحنا الصحيح ما خليناش تمينا قاعدين لأنه في إذاعات إذاعة الأقصى إذاعة القدس ومش عارف إيش ما تخلوش هذه إشاعات هذه اسطوانات مرددة يعني ما تطلعوش من بيوتكم تمينا في بيوتنا لكن لما شفنا الدق جامد علينا من القذائف زي المطر صارت انجبرنا أن نخلي البيوت والله خسرنا كبيرة عندي من العيلة من أولاد أخويا استشهدوا بيجي 5 البيوت راحت يعني خسائر كبيرة ما حدش بيصورها. Colonel Richard Kemp commanded British forces in Afghanistan and Iraq. He's now a military analyst. Hamas use human shields virtually constantly. They deliberately site their weapon systems and their fighters among the civilian population. There's no doubt that the Gaza conflict did cause the deaths of a large number of civilians, as well, of course, as a large number of enemy fighters. Hamas started this conflict. They provoked Israel, they forced Israel into a position where it had no choice other than to take action to destroy the rocket launchers, to destroy the tunnels that were aimed at attacking, indiscriminately attacking and killing innocent Israelis. Next, the perils of reporting on radical Islam. Armed Hamas men burst into the AP bureau in Gaza City and threatened the staff over a photograph. Gaza Al Jadida school in central Gaza City. RTV correspondent Harry Fear covered Gaza for 3 years. When he tweeted that Hamas was firing rockets from within civilian areas, he was expelled from the Gaza Strip. For me as a journalist, passionately connected to the civilians of Gaza, having worked there for 3 years, my primary allegiance is, admittedly, to the civilians of Gaza, because they're the ones that I have even personal connections with on an intimate level. However, I don't think there's any foreign correspondent who covered that summer conflict who didn't see prima facie war crimes committed by Palestinian militant groups. I don't think that's possible. It's not logistically possible. Rockets were being fired consistently from densely populated areas.
Okay, so we're witnessing something very, very unusual in this plot of land, abandoned plot of land right next to our hotel. A blue tent has come up. It wasn't there last night. It came up just this morning, and there have been two men moving in and out of it. Now, by reasonable doubt, it's fair to guess that this is a potential Hamas rocket launching site that's being set up. The most obvious example is when the Indian television crew went into Gaza for a short period of time. They actually managed to set up a camera which captured Hamas militants, or certainly Palestinian militants, firing rockets from Palestinian territories next to prime civilian objects. So that's the rocket being fired today morning, a day after it was assembled at the exact spot the rocket has been fired. Okay, so we're not actually going in there because it's been rightly pointed out to us that there could be an immediate Israeli retaliation. But you can see very clearly this is a very, very dense residential and commercial area, and therefore firing the rocket from here will obviously have serious consequences for those who live here should Israel choose to retaliate. They depicted that, and it was broadcast crucially when they left the Gaza Strip. Of course, they feared for their own safety, not necessarily from Hamas, but from perhaps vigilantes who would harm them if they were still in the Gaza Strip when that was broadcast. So you can see there is a pressure there on journalists, a downward pressure on their freedom of operation. Indian television was one of the very few crews out of hundreds that showed Hamas rocket launches from within populated areas. Numerous Hamas rockets misfired, falling short into Gaza, killing civilians. Italian journalist Gabriele Barbati reported on such misfirings, but only after he exited Gaza. If Barbati reported from within Gaza, he feared Hamas would harm him. We noticed there were some reports that came out concerning Hamas firing of rockets in Gaza City. What do you know about that? What happened there, according to witnesses, is that basically, as it happened in the past, there was a misfire rocket, because among the hundreds of rockets that Hamas fired during the war, basically a good number just fell inside Gaza. And this time, witness said that a rocket misfired and fell on this playground in Shatikam, killing the kids who were there, and basically militants came just afterwards to clean the debris. So now, Hamas threatened journalists not to film any of their fighters during the war. That's why these militants are blurred. Who were behind this particular activity. Barbati's Italian colleague captured an unusual photo of a Hamas fighter. Some Hamas militiamen fleeing the area with weapons, but disguised as women. And many colleagues of mine said, we don't want to publish this picture because we might have problem with Hamas. It's a tough business to cover the Middle East. There's a lot of threats. So we just decided, you know what, I'm leaving tomorrow, so I'm giving this news tomorrow where I'm outside of here, just to be sure. So no danger to my life, no danger, no threat, just to be safe. At the end of the day, we are men before being reporters, so that was my calculation. At one point during the war, the AP staff in the Associated Press bureau in Gaza City witnessed a rocket launch right outside the bureau and did not report it. At another point during the war, armed Hamas men burst into the AP bureau in Gaza City and threatened the staff over a photograph that an AP staffer had taken, and the AP didn't report it. So not only does Hamas know that it can successfully intimidate reporters into reporting the picture that Hamas wants, it knows that reporters will not report their own intimidation. السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة، الملك فهد. يوم ريغان يطلب منه تمويل ثوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر. ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات إنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا. هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرى، وأنتم شتات رومان ملفقين.
مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى، الأقصى لمعلوميتك ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. المسجد الأقصى حقكم بناه الشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجرة؟ يعني بعد وفاة محمد ب60 سنة. تضحكون على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ الفلسطيني أنت ما أنت عربي، ولا لك أرض ولا لك قضية. الأرض أرض إسرائيل، والقضية قضية إسرائيل معكم. كان إسحاق شامير ورابين وشارون وجولدا مائير والثاني والله ما ادري شو اسمه، هذول كانوا ابطال، تدري ولا لا؟ لكن نتنياهو جبان، لان نتنياهو ما حرككم، ما ادري وش يبي بهالاسلحه مكدسها عنده. يا ادمي يا نتنياهو، احرق هالعصابات هذه وهالشتات وهالملفقين، وريح نفسك وريح العالم منهم، وريحنا احنا منهم. ليش مخليهم؟ ليش فتح لهم الحدود يهاجرون؟ ان راحوا للاردن سووا ويلول الاسود، وان راحوا للكويت انهبوه يوم ما صدام احتله، انهبوا يلبسون لبس الجيش العراقي وينهبوه. الخسه والنذاله والحقاره ما يتركونها، هذه تربيتهم وهذا دمهم وهذا عرقهم. ليش ما تريح العالم منهم يا نتنياهو اذا انت رجال وبطل؟ ها؟ الله يلعنكم ويلعن حتى نتنياهو اللي ما خلصنا منكم، لان نتنياهو تارك لكم الحبل على الغارب، والمفروض نتنياهو هو اللي يأدبكم وهو اللي يخلص العالم من شروركم. أنتم شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، شر منزل ولا بكم رجل. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. أخي نحن اليهود كنا في القدس، أنتم الأضحوكة، أنتم الأضحوكة عبر التاريخ، أنتم الأضحوكة بأكاذيبكم. يا أخي أنا لا مقاطعك. كنا في القدس قبل أكثر من 3000 عام، عندما كان آباء المسلمون يشربون الخمر والنبيذ ويعيدون البنات ويعبدون العزى واللات والمنات في البادية العربية. نحن كنا في القدس نعبد الإله الواحد الأوحد. عندما كنتم عبدة الأصنام في البادية العربية، فماذا تتكلم؟ داود وسليمان وكل الأنبياء كانوا يهود، حتى عيسى بن مريم ولد يهوديا وعاش يهوديا وكان يهوديا. انت جاء الإسلام للعالم في القرن السابع ليبيد العالم وليبسط ثقافة البادية على الحضارة، ونحن عدنا إلى أرض أجدادنا لنعيد دولتنا ولنعيد استقلالنا ولنعيد حريتنا من نير الإسلام. ونحن لسنا أهل ذمة لأحد، ونحن لسنا أحفاد الكرد والخنازير كما أنت تؤمن، ونحن لسنا قتلة الأنبياء، ونحن لسنا عايشين تحت نيركم، ونحن لسنا صاغرين ولا ندفع الجزية لأحد حتى للمسلمين. لماذا نحن شعب وديننا ليس دين باطل، وأنتم لستم دين حق. كل دين له دين، كل شعب له دين، وأنت عليكم أن تعترفوا بحقوق الآخرين، لأنكم بعد أن احتللتم الشرق الأوسط، جغرافية الشرق الأوسط، احتللتم ماضي الشرق الأوسط وتاريخ الشرق الأوسط، واحتللتم أديان الشرق الأوسط. الفلسطينيون
عليهم أن يرفعوا أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى 5 مرات كل يوم ليشكره ويحمدوه بأن مشكلتهم هي مع الإسرائيليين وليس مع السوريين وليس مع الروس وليس مع العراقيين وليس مع المصريين وليس حتى مع الأردنيين وليس مع الإيرانيين من إخوانهم الألداء الذين عملوهم بصورة يعلمها الجميع. الشعب العربي والإسلامي يعلم بأن مصدر اسم القدس هو أصلا بيت المقدس. بيت المقدس هذا هو يعني ما ذكر الأخ في الاستوديو. بيت المقدس ليس إلا الصورة العربية لبيت مقداش، هذا هو الهيكل اليهودي. هذا دليل من اللغة العربية بأن هذا المكان كان بيت مقداش اليهودي، وهذا انتقل إلى العربية باسم بيت المقدس. وهذا هو أصل كل من له كثرة عقل في رأسه يعلم هذه الحقيقة. العالم العربي فاشل، الأمة الإسلامية فاشلة. من يريدكم؟ نحن دولة متقدمة، نحن دولة ديمقراطية، نحن دولة متطورة OECD. الطب في إسرائيل لو فتحت إسرائيل أبوابها أمام العرب لانتقل نصفهم إلى إسرائيل في اليوم الأول والنصف الثاني في اليوم الثاني. هذا هو الحقيقة الناسية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها حتى ولو صح في استوديوهات الجزيرة. reden will, versucht immer Israel irgendwie ans Bein zu pissen und dann fühlt er sich damit besser.